How are you? I'm fine. Very nice. Okay. I think ඔයා මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරනවා නේද එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හැබැයි මේ වාක්‍ය වෙනුවට කතා කරන්න පුළුවන් නේටිව් අය කතා කරන සුපිරි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ආපහු මේ වගේ අර්ථයන් කියනකොට මේ වාක්‍ය කියන්නේ නැතුව මීට වඩා වෙනස් සුපිරිම වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. How are you? How are you කියන්නේ ඔයාට කොහොමද? මේ දවස්වල මොකද වෙන්න කියලා කතා බහක් පටන් ගද්දි යාළුවෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි අහන්න අපි පාවිච්චි කරන වාක්‍ය. ඉතින් how are you වෙනුවට ඔයාට මොනවද කියන්න තියෙන වාක්‍ය? මේ තියෙන්නේ ඔයාට how are you වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටා. How's it going? How's it going? How you been? මේ how have you been කියන එක කතා කරද්දි පාවිච්චි වෙන්නේ කෙටියෙන් how you been? How you been? How's everything? How's everything? How are things going? How are things going? How are you doing? මෙතන කියන එක කියවෙනවා අඩුයි. ඒක නිසා තමයි වරහන් ඇතුලේ පාවිච්චි වෙන්නේ how you doing? How you doing? What's going on? What's going on? What's new? What's new? What's up? What's up? I am fine. අර කලින් අහපු how are you කියන ප්‍රශ්නෙට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් උත්තර දෙන්නේ I am fine නැත්නම් I'm fine කියලා. මේ වෙනුවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් native අය පාවිච්චි කරන වාක්‍ය මොනවද? මේ තියෙන්නේ අන්නේ වාක්‍ය ටිකක්. I am doing well, thanks. ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm doing well, thanks. I'm good. I'm good. Not bad, not bad. Nothing much, nothing much. Pretty good, pretty good. No complaints, no complaints. ඔයා මොකකට හරි කැමති නම් ඔයා අවසරයක් ලබා දෙනවා නම් නැත්නම් ඔව් කියනවා නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඕකේ කියලා. ඕකේ කියනවා වෙනුවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේටිව් අය පාවිච්චි කරන වාක්‍ය රටා මොනවද? ආයි කියන්නේ yes එහෙම නැත්නම් ඕකේ කියන එක. Roger that. Roger that. Okay dokie. Sure, go ahead. Sure, go ahead. By all means. Certainly. Right all. Alrighty. Sounds good to me. අපි දෙයක් අගය කරනවා නම් නැත්නම් දෙයක් ලස්සනයි සුන්දරයි කියලා කියනවා නම් ඔයාට very nice කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක දන්නවා. very nice කියනවා වෙනුවට ඔයාට මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය? මේ තියෙන්නේ වාක්‍ය රටා සහ වචන. amazing. fantastic. incredible. phenomenal. Must see. Lovely. I think කියන්නේ මම හිතනවා මම අදහස් කරනවා කියන එක. I think වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටා මොනවද? මේ තියෙන්නේ වාක්‍ය රටා. In all honesty. In my opinion නැත්නම් in my view. If you ask me, it seems to me that I believe. I'd say මේ I would say කියන එක තමයි I'd say කියලා කෙටි කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් next video එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු.